Hello, my dear students and my friends. It's very good evening today. I'm here again for the online classes and hope you are all keeping well. And what is very important is that your test exam is very near. It's only 3 or 4 days to go. And I hope that it is needless to say that you are all preparing yourself uh, to the highest order for your first test exam. Actually, this year, though you are, deprived of the classes in the school, but you'll have to go to the exam hall with a very positive tone of mind because whatever happened, it happened. Don't think about it and be positive. And I hope that you are very attentive and you are very industrious, dedicated to your studies. And I also hope that you left no stone unturned for the preparation. Actually, let bygones be bygones. Whatever happened, happened. Classে তোমরা যেতে পারোনি. Okay. You can't do anything about it because not a single student was allowed to go to school. Everybody was not allowed to go to school. But you'll have to face the examination. It's nothing new. That it's also a fact that these last 2 years, all the students around the globe were deprived of their natural classes in the school, colleges, and all the education institutions. So you have to take it easily and don't get tensed or panic stricken before the exam. Have confidence in yourself because it is confidence what matters most. You have nothing to lose there. And I think the teachers will be very kind to you, and so you don't fear and go there with a very positive frame of mind to your exam hall. Okay, let's start now. Today I'll start lesson 5. The test আমাদের বাকি আছে, and it is our run away kite. Okay, it's a very touching tale, and here we learn about the importance of love and affection in a family. Okay, and also which is very important is that the reunion of the family members. Here, the name of the very story is Our Runaway Kite. Our runaway, that is runaway means here, delinked, is cut off. Okay, actually, on which we have no any kind of control. Kite which is delinked from us. So it is called, runaway kite. Here, from the very title, we know that here kite will play a very vital role. In the course of the story, we'll understand, we'll come to know that it is the kite which will play a very vital role in making the family members, the lost family members who were long lost, get reunion, right? This story is really a very touching story. So let's find what is there in the text. Okay, you can hear Our Runaway Kite by Lucy Maud Montgomery. The author in the text, দেখা যায় কি লেখা আছে এখানে author in the text, Lucy Maud Montgomery. She was born in 1874 and passed away in 1942. Was a Canadian author. Best known for a series of novels
she was best known for a series that is, ধারাবাহিক novels, উপন্যাস, beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels. তিনি লিখেছিলেন অনেক, numerous, that is plenty of, numbers, অনেকগুলো, novels, poems and short stories. Novels, উপন্যাস, poems, কবিতা, and short story, ছোট গল্প. She was made an officer of the Order of the British Empire in 1935. Actually, she was given an honor in 1935 in the British Empire. That's the name of the honor is Officer of the Order. Let's find what is there in the story and the synopsis in the 3 lines here. This short story is about a brother and a sister. এই গল্পটা is about সম্পর্কে a brother, একটি ভাই, and a sister, একটি বোন, living on an isolated island. তারা বাস করে একটি isolated, that is বিচ্ছিন্ন, একটি delinked, দ্বীপ, with their father, তাদের বাবার সাথে, who through a series of incidents, যারা through a series of অনেকগুলো ঘটনার পর, ধারাবাহিক ঘটনার পরে, get reunited with their long lost relatives. তারা তাদের বাবা, এই একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং তাদের বাবা, তারা তাদের যে ছিল রিলেটিভস, দ্যাট ইজ দেয়ার আত্মীয় স্বজন, তারা হারিয়ে গেছিল অনেকদিন আগে। কিন্তু এই গল্পের ইন দ্য কোর্স অফ দ্য স্টোরি, গল্পের বিভিন্ন ঘটনাক্রমে আমরা দেখতে পাবো দে গেট রিইউনাইটেড, তারা আবার মিলিত হলো with their long lost relatives, তাদের অনেক দিনে হারিয়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজনদের সাথে, রাইট? রিলেটিভ, দ্যাট ইজ তাদের যে ফ্যামিলি মেম্বার সাথে। ইটস আ টাচিং টেল, যেটা বলছিলাম, ইটস আ টাচিং টেল, দ্যাট ইজ মর্মস্পর্শী একটা টেল, মানে কাহিনী, গল্প। গল্পটা সত্যি টাচেস আওয়ার হার্ট, and that underlines the value of relationships. Underlines, that is gives emphasis on, যেটা অ্যাকচুয়ালি তোমার জোর দেওয়া হয়, রাইট? যেটা জোর দেওয়া হয় কিসের উপর না, ভ্যালু অফ রিলেশনশিপস, সম্পর্কের উপর একটা জোর দেওয়া হয়। তারপর যে গুরুত্ব, দ্য ভ্যালু, তার যেটা গুরুত্ব আছে, মূল্য আছে, রাইট? সম্পর্কে যেটা মূল্য আছে। আমাদের in a family, all the family members are linked together. They they laugh together, they sleep together, they eat together, and they cry together, and they laugh together. So it's a very good bonding between among themselves. It's a very good relationship among the family members of a family. So it is the value of relationship. Value of relationship is here the most important story of this story, right? Most important matter of this story. এখানে এই গল্পের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সেটা হলো যে ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে যে হারিয়ে গেছে তারা, তাদেরকে আবার ফিরে পাওয়ার পরে যেটা আনন্দ, রিইউনিয়নের পরে যে আনন্দ হচ্ছে, এবং তারা বুঝতে পারছে, they come to understand that it is very important thing, it is very valuable thing, right? So in this aspect, the story is very touching. Here in the story, you find that 2 children, a sister and a brother, they are living in an island with their father. Okay, in the course of the here in the island, they are living in the summer. Okay, but when it is winter, they go to the mainland, and there in the mainland they find lots of children as their friends. They play with them, they spend time with them, and they are very happy. And they found that those family members have lots of relatives in themselves. But when they come to the inland in the summer season, they find that they have no any kind of relatives in their home. There are only 3: their father, a sister, and brother. So one day they ask their father, why we don't have any kind of relatives in our family? আমাদের কেন এই কোনো ফ্যামিলি মেম্বার, আমরা মাত্র 3 জন, ওদের অনেক ফ্যামিলি মেম্বার আছে।
আরো দাদা আছে, ভাই আছে, পিসি আছে, কাকু আছে, জেঠু আছে, অনেকে আছে, but we don't have any more than 3. Why? The father did not give a very satisfactory answer to them, so they became very sad. In the course of time, one day they are just flying kite. They were flying kite, and they are kite. যখন এটা তাদের সেই ঘুড়ি উড়াবার সময় যখন ঘুড়িটা ফুটো হয়ে গেল, they patched it with an old letter which was there in our house. তাদের একটা পুরনো ছিল চিঠি, সেই চিঠি দিয়ে তারা সেই ঘুড়িটা ইয়ে করলো, প্যাচ করলো, ঠিক আছে, সে ফুটোটা বন্ধ করে দিল। And while they were just flying the kite, it was cut off. সেটা ছিঁড়ে গেল। ছিঁড়ে গেল তো সেই ঘটনাক্রমে দৈবক্রমে সেই ছিঁড়ে যাওয়া ঘুড়িটা সেটা গিয়ে পৌঁছিল একটা এমন জায়গায় যেখানে গাছে, সেখান থেকে আরো কিছু 2 or 3 children, they got the kite, the cut of kite, and they showed there to their mother. তাদের মাকে সেটা দেখালো, এবং তার মা সেই চিঠিটার মধ্যে যে অ্যাড্রেসটা, নামগুলো দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন, তিনি খুশি হলেন। তিনি দেখলেন সেখানে তাদের যে নামগুলো লেখা আছে সেগুলো তার ভাইকে দেওয়া তার বহুদিনের একটা পুরনো চিঠি, এবং সেখান থেকে তিনি বুঝতে পারছি, came to understand that here at that address at the England, they are her brother and his 2 children were living. In that way, the family members got reunited. This is the story. Okay, come there. What is there in the text? In each one. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. অবশ্যই এই যে অফকোর্স কথাটা, এটা হচ্ছে একটা ইডিয়াম, রাইট? সার্টেনলি, অবশ্যই আমাদের ছিল না, আমাদের সাথে খেলার জন্য কেউ ছিল না। কোথায়? অন দ্য বিগ হাফ মুন। ইট ইজ আ নেম অফ অ্যান আইল্যান্ড। এটা একটা দ্বীপের নাম, বিগ হাফ মুন। উই জাস্ট হ্যাভ টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার অ্যান্ড উই ডিড। আমাদের তার জন্য কি করতে হতো? আমাদের মধ্যেই আমাদেরকে খেলতে হতো, এবং আমরা সেটা করেছিলাম। We live on the big half moon island. আমরা সেখানে বাস করি। Look, of course, there was nobody for us. There was past tense. সেখানে ছিল না আমাদের জন্য কেউ, খেলার সাথী আর কেউ ছিল না। ছিল না, ঠিক আছে, আমরা আমাদের মধ্যে খেলতাম। এবারে দেখো লাইনটা, look, we live on the big half moon island. আমরা বাস করি, এটা এখন প্রেজেন্ট টেন্স, রাইট? আমরা এখন বাস করি on the big half moon island. আমরা মানে কে? We are father and Claude and I মানে যে গল্পটা বলছি, একটা ছোট্ট মেয়ে, তার নাম হচ্ছে ফিলিপা লিটি, রাইট? And I and Aunt Esther and Mimi and Dick. সে এখন বর্তমানে কথাটা এখন বলছে, কিছুক্ষণ পরে তারা তাদের আগের কাজটা বলবে। ওকে, it used to be only father and Claude and I. Used to be, কিন্তু আগে আমরা কারা ছিলাম? আগে আমরা ছিলাম only 3, right? Father and Claude and I. তাদের বাবা, Claude ছেলেটা, and I, here I means Philippa. It is all on account of the kite that there are more of us. On account of, জন্য, for, it is also a phrase. It is a phrase, prepositional phrase. এই যে on account, এটা যদি এর পরিবর্তে আমরা দিতাম for, সাপোজ লাইনটি এমনি করে বলতাম, it is all for the kite, হতো। কিন্তু একটা সাহিত্যকে, একটা লিটারেচারকে ইডিয়াম দিয়ে, with idioms, with phrase, with clause, with nominal compound, with these kind of things, আমরা enrich করি একটা সাহিত্যকে। We just enrich a literature with these kind of things, grammatical terms, right? Idioms, phrase, clause, nominal compound, and these kind of things, right? So it is all on account of the kite, একমাত্র এই কাইটটার জন্য, ঘুড়ির জন্য, that there are more of us. এখন আমাদের কাছে সবাই আমরা আছি, আমরা ছিলাম 3 জন, but only that for kite, only the mere kite, শুধু একটা ঘুড়ি
আমাদের সবাইকে মিলিত করে দেবো। And that's why the title is there, our run in a kite. আমরা জানি একটা যে কোনো লেখার একটা গল্প বা একটা বই কিংবা একটা উপন্যাস, সেখানে যে নামটা কি হবে, একটা কবিতা হতে পারে, তাদের নামটা কি হবে, হোয়াট ইজ দ্য টাইটেল হিয়ার। অ্যাকচুয়ালি সেই টাইটেলটা লেখার যে যেটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারের মধ্যে নামটা, যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার যেগুলো আছে, কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাদের থেকে নামটা হতে পারে, অথবা যেটা মেন স্টোরি, মেন প্লট is surrounded by the subplots. সেই মেন প্লটের যে ঘটনাটা, সেখান থেকেও কিন্তু নামটা হতে পারে। এখানে হিয়ার our runner kite here plays the most vital role, right? So in the title the kite comes. Good. So more of us, this is what I want to tell you about. এটাই আমি তোমাদেরকে বলবো। This is what I want to tell you about. Tell you about. You, that is the listener, the readers who are reading the story, you are listening to him, to her actually. এবার গল্পটা সে বলছে। Now she is telling the story to us. Okay. Father is the keeper of the big half-moon lighthouse. Lighthouse যেটা নাম হচ্ছে বাতিঘর, সেখানে বাবা হচ্ছে কিপার, তিনি দেখাশোনা করেন। I'm 11 years old. আমার বয়স 11। এই ফিলিপা যে বলছে কথাটা, and Claude is 12. Claudeর বয়স হচ্ছে 12. In the winter, when the harbor is frozen over, we all move over to the mainland. যখন it is winter, শীতকালে, যখন এই হারবার, যে পোর্ট বা বন্দরটা যখন একবারে জমে যায়, we all move over to the mainland. Move over, right? It is a phrasal verb, that is shift, চেঞ্জ করা, জায়গার স্থান পরিবর্তন করা। আমরা যাই টু দ্য মেনল্যান্ড। আমরা তখন উইন্টার যখন হয়, বেগ ইয়োর পার্ডন, উইন্টারে শীতকালে কি হচ্ছে, যখন সমস্ত আইল্যান্ড গুলো একবারে জমে যায়, বরফে জল জমে যাচ্ছে, তখন আমাদের এখানে থাকার we feel a problem, lots of problems here, so we'll have to shift ourselves to the mainland. সেখানে আমরা গেলাম, মূল ভূখণ্ডে গেলাম। mainland means মূল ভূখণ্ড। as soon as spring comes, যখন বসন্ত আসে, back we sail to our own dear land, তখন আমরা আবার ফিরে আসি আমাদের ডিয়ার সেই প্রিয় আইল্যান্ডের দিকে। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. The funny part, মজার ব্যাপারটা কি হচ্ছে, এই ছোট্ট মেয়েটা বলছে, she is just 11 years old, সে বলছে the funny part used to be that হচ্ছে কি people always pitied us. লোকেরা যাদের সাথে আমরা যখন যাচ্ছি in the winter time, winter season, আমরা যাচ্ছি মূল ভূখণ্ডে, mainland, তখন তারা সবাই আমাদের করুণা করে, they sympathize us, they pity us, তাদের করুণা করে তারা। when the time came for us to return, যখন আমাদেরকে আবার ফিরে আসতে হচ্ছে ওখান থেকে, আমরা মেনল্যান্ডে ছিলাম, সেখান থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হচ্ছে, তখন তারা একটু আমাদের উপর করুণা দেখায়। they said we must be so lonesome over there. তারা বলে যে আমরা সেখানে খুবই একাকিত্ব ভুগবো, lonely feel করব, loneliness feel করব, right? There will get nobody to play with us because there are not very people living in the island, right? And in our family we didn't have more members, but only 3 members, father, she herself, and Claude. So they said they means the people who are living in the mainland for the year, right? Every day. তারা বলে যে আমরা সেখানে কিন্তু খুব একাকিত্ব ভোগ করব, and with no other children near us. যেহেতু আমাদের সাথে, আমাদের সামনাসামনি কেউ থাকবে না, কোনো শিশু থাকবে না, তাহলে আমাদের কোনো খেলার কেউ থাকবে না, and that's why I will be feeling very much loneliness. That is the people there, and especially their friends. তাদেরকে বলে যে তোমরা সেখানে যখন যাবে, তখন তোমরা তোমাদের খুব হবে, অ্যাকচুয়ালি লোনলিনেস, তোমরা একাকিত্ব ভোগ করবে, তোমাদের খেলার কোনো কেউ থাকবে না। Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. Of course, অবশ্যই Claude and I would have liked, অবশ্যই এটা ঘটনা যে আমি এবং ক্লড, আমরা দুজনেই, আমাদের বয়স 11-12 বছর, আমরা দুজনে চাই যদি থাকতো আমাদের সাথে আরো অনেক শিশু খেলতে, আমাদের খুব ভালো হতো, আমরা এটা পছন্দ করি যে এটা হলে খুব ভালো হতো।
বাট কিছু করার নেই, যেহেতু নেই, it's hard to run pirate caves and things like that. Why? With only two children, Philippa and Claude. It is hard, এটা খুব কঠিন। কি কোনটা কঠিন? To run pirate caves, look, and things like that with only two. Pirates cave হলো একটা, অ্যাকচুয়ালি এটা তো একটা গ্রামাটিক্যাল টার্ম হচ্ছে nominal compounds. Pirate caves, যেখানে কি হতে যে caves where the pirate, that is জলদস্যু, kept their wealth. যারা জলদস্যু হয় তারা জাহাজ লুট করে, তারা এই যেগুলো জলে যে সমস্ত যানবাহন চলে তারা সেগুলোকে লুট করে, এবং তারা যেখানে সে তাদের সম্পত্তিগুলোকে, ওয়েলথগুলোকে কিপ রাখে, সেগুলো বলতে pirate caves where the pirates keep their wealth, nominal compound. Okay, to run pirate caves, জলদস্যুদের যে গুহাগুলো হয়, and things like that with only two. এগুলো খেলা, এই খেলাগুলো যারা ওই কোস্টাল এরিয়াতে থাকে, যারা দ্বীপে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে, শিশুদের মধ্যে এই খেলাগুলো আসে, তারা এই খেলাগুলো খেলে। তো এ বলছে যে it's very hard, it's very tough, it's very difficult to play this kind of games like pirate caves with only two children, and like other games like pirate caves, it's very difficult to play with only two children. দুজনকে নিয়ে এই খেলাগুলো সত্যি খুব টাফ, it's very difficult, it's very hard. Okay, I like that with only two. মানে এটা তারা তাদের অন্তর থেকে বলছে, দুঃখ প্রকাশ করছে যে এটা মানে অ্যাকচুয়ালি they don't like it, right? But they had to do it. No way, they had to do it. Okay, but we used to quarrel a good deal with the male and children in winter. কিন্তু উইন্টার, যখন উইন্টার আসে, শীতকালে যখন আসে, আমরা যাই, তখন আমরা কি করি? we used to quarrel. এই যে used to, এই যে একটা কথা, used to, এই যে ভার্বটা used থেকে used to, এই used to টা মনে রাখবে। এটা জেনারেলি পাস্ট টেন্সে করে, পাস্ট অতীতকালে কোনো একটা কাজ আমরা করতাম রেগুলারলি, এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, রাইট? we used to go there, or when I lived in Calcutta, suppose I used to visit Chiriakhana on every Monday or Tuesday, right, with my father or mother or parents or family members. আমরা করতাম, এখন করি না। যেটা আগে করতাম সেটা এখন আর করা হয় না। সেই ক্ষেত্রে আমরা used to ব্যাপারটা এটা বসাই, don't follow it. But we used to quarrel a good deal with the male and children in winter. It is a good deal, a good deal. It is also an idiom, right? খুব বেশি পরিমাণ, a good deal with the male and children. ওই যে মূল ভূখণ্ডের যে শিশুরা আছে তাদের সাথে আমরা কি করি? খুব ঝগড়া করতাম উইন্টার। ঝগড়া তো হবে, শিশুদের মধ্যে যদি ঝগড়া না হয়, যদি মানে জাস্ট মারামারি না হয়, যদি কান্নাকাটি না হয়, তাহলে কি করা হবে? তাহলে তো সেটা প্রপার এনজয়মেন্ট হচ্ছে না। শিশুরার মধ্যে সবই হবে, হাসি হবে, কান্না হবে, মারপিট হবে, তবে তো শৈশবটা এনজয় টু ইউর হার্ট কন্টেন্ট। তো এগুলো হতো আমাদের, এগুলো আমরা করতাম। ইয়ে বলছে, মেয়েটা বলছে ফিলিপা। But so it was for us just as well that there were none of them on the big half moon. So it was for us, এটা যেন মনে হতো just যে as well, এটা মনে হতো that there were none of them on the big half moon. তারা এখানে কেউ নেই আমাদের সাথে, এখানে যে আমরা বাস করছি বিগ হাফ মুনে, এখানে তারা কেউ নেই, এটা আমাদের মনে হতো, কারণ আমরা ওখানে খুব ঝগড়া করতাম, কিন্তু এখানে তারা কেউ নেই। Claude and I never quarreled, but I and Claude and I, we never quarreled. আমাদের কিন্তু মধ্যে কখনো ঝগড়া হতো না। আমরা ঝগড়া করতাম ওখানে গিয়ে, where in the mainland in the winter season with the other children. But actually এখানে কোনো ইয়ে নেই, অপশন, রাইট? এখানে ঝগড়া করার কোনো অপশন নেই, উপায় নেই। ঝগড়া করলে কি করে হবে? because there are only two children and they have to play throughout the day. খেলা করতে হবে। যখন খেলা করতে হবে মাত্র দুজন কিনে, তো দুজনের মধ্যে ঝগড়া করলে তো হবে না, তাহলে তো সিঙ্গেল আউট হয়ে যাবে না, তাহলে তো খেলাটা হবে না। একজনকে নিয়ে খেলা করা, ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, ইজন্ট ইট? তোমরা তো নিজেরা বুঝতে পারো, আমরাও ভাবছি আমাদের যেমন চাইল্ডহুড সময়ে আমরাও এটা ফিল করছি, তোমরাও ফিল করবে। তো এটা ওরা বলছে যে আমাদের দুজনের মধ্যে, so
ঝগড়া হতে হবে কি করে? There is no option but to be very friendship, very friendly behavior with themselves, with themselves. তাদের মধ্যে একটা ভালো তো বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার রাখতেই হবে, কারণ তাদের তো উপায় নেই। অ্যাকচুয়ালি তারা একটা ফ্যামিলির মধ্যে তারা দু ভাই, মানে ভাই বোন অ্যাকচুয়ালি, তারা ঝগড়া, ভাই বোনের ঝগড়া হয়, বাট এখানে ঝগড়া করতে খেলার কোনো রাস্তা নেই, তারা খেলার কোনো সাথী পাবে না। They would not get any other companions to play with them, so they didn't indulge in any kind of quarrel. Okay, so সে বলছে Flora and I never quarrel, আমরা কখনো কিন্তু ইয়ে করতাম না, এই ঝগড়া করতাম না। There next, to be sure, একবার নিশ্চিত করে সে বলছে father didn't seem to have any relations except us. Father didn't seem to have any relations except us. বাবাকে দেখে মনে হতো, এটা নিশ্চিত, টু বি সিওর, বাবাকে দেখে মনে হতো যে তার মনে হয় আমরা ছাড়া, আমরা দুজন ছাড়া আর মনে হয় তার কোনো দেয়ার আর নট এনি আদার রিলেশনস, অর দ্যাট ইজ রিলেটিভস, আর যে আত্মীয় স্বজন কেউ আছে বাবা দেখে কিন্তু কখনো মনে হয় well living with my with our father, but we didn't find after seeing our father that he had any kind of other relations, any relatives except us. আমরা ছাড়া বাবার যে আর কেউ আছে কোনো relatives বা relations, তারা কিন্তু আমরা কিন্তু বুঝতে পারিনি। This used to puzzle Cloud and me. এটা কিন্তু আমাদেরকে, আমাদের দুটি যে শিশু, একটা ক্লড এবং মিস ফিলিপা, আমাদেরকে এটা পাজল করতো, আমরা তো এটা অবাক হয়ে যেতাম, আশ্চর্য করতো, কি করে সম্ভব, how is it possible that all the family have has many other relations, many other relatives, but we didn't have any other relations or relatives. Why? এটা আমাদেরকে just আমরা we were very much puzzled, আমরা এটা বিস্মিত হয়ে যেতাম। Everybody on the mainland had relations, সকলের আছে মেনল্যান্ডে। যখন আমরা যেতাম in the winter season, যখন আমরা যেতাম সেখানে, তখন আমরা দেখতাম যে প্রতিটি পরিবারের মধ্যে, সবার মধ্যে একটা করে ইয়ে আছে, there are lots of relations, তাদের অনেক আছে আত্মীয় স্বজন, but we didn't have, আমাদের কিন্তু নেই। Why hadn't we? তাদের বাচ্চা ছেলে, বাট তাদের মধ্যেও কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে যে আমাদের কেন নেই। সকলের আছে যে শিশু মন, তারা অন্য কিছু দেখতে যায় না, তারা দেখছে যে আমাদের খেলার সাথে কেউ নেই, আমাদের কোনো আর বাড়িতে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই, কিন্তু অন্য ফ্যামিলিতে আছে, অন্যদের আছে, তাই তাদের খারাপ লাগতো, তাই তারা নিজের মনে প্রশ্ন করতো যে কেন নেই, এবং তারা এটাও বলছে যে বাবার দেখে কখনো মনেও হয়নি যে আবার কেউ আছে, রাইট? Was it because we lived on an island? এটা কি একমাত্র কারণ আমরা যে এখানে বাস করছি on this island, in দ্বীপে, that is it is totally alienated, it is totally separated from the mainland, যেহেতু মেইনল্যান্ড থেকে, মূল ভূখণ্ড থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আমরা বাস করছি। it's an isolated island, it's a separated island। তাহলে এটা কি কারণ যে যেহেতু আমরা একটা বিচ্ছিন্ন জায়গায় বাস করছি, তাই এখানে কেউ আসতে চাইছে না, তাই হয়তো আমাদের আর কেউ নেই, আমাদের যারা রিলেটিভস, যারা আমাদের আত্মীয় স্বজন, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার, তারা আসতে চাইছে না, এটা হতে পারে একটা রিজন, তারা ভাবছে। We thought it would be so jolly to have an uncle, an aunt and some cousins. তারা ভাবছে নিজেরা, যেটা করে খুব ভালো হতো, যে যদি তারা চিন্তা করছে যে thought it would be very funny, it would be very happier if we would have one uncle, an aunt, কাকা কাকিমা, আবার কাজিনস, some cousins, ওই কাকা কাকিমা ছেলে মেয়ে যারা ভাই বোন থাকতো আরো, তাহলে খুব ভালো হতো। So they are thinking about this thing. তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারছি, we are feeling that not only the elder persons, not only the aged person feel very much loneliness as not having any kind of relations in a family, but also the children, they also feel it very unhappy incident, it's very unhappy, right? তারাও কিন্তু
বুঝতে পারছে যে এটা কিন্তু একটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। এটা তারা অনুভব করছে যে তাদের ফ্যামিলিতে যে না আরো অন্য কোনো কাকা কাকিমা তারা নেই বা আরো ভাই বোন নেই, তার জন্য তারা কিন্তু দে আর ভেরি স্যাড ফর নট হ্যাভিং ওয়ান্স উই আস্কড ফাদার অ্যাবাউট ইট, তারা তাদের ধৈর্যের সীমা যখন ভেঙে গেল, when they lost their passions, they asked their father, তারা তাদের বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, once we asked father about it, এটা বললাম বাবা আমাদের কেন কেউ নেই, why don't you have any more members in our family, no uncle, no aunt, no any other cousins, why? But he looked so sorrowful, কিন্তু আমার বাবাকে যখন আমি প্রশ্ন করলাম তখন তাকে দেখে এতই দুঃখিত মনে হলো that we wished we hadn't, যে আমরা তখন চাইলাম যে এটা প্রশ্নটা না করলে ভালো হতো, because everybody loves his or her father and nobody wants to make his father unhappy. সবাই চায় তাদের বাবাকে খুশি করতে, কোনো একটা প্রশ্ন করে বাবাকে যে ওরা প্রশ্ন করলে যদি বাবা অখুশি হয়, তিনি যদি দুঃখিত হন, সেটা অবশ্যই কেউ চাইবে না। তাই তারা প্রশ্নটা করেছিল, they asked the question to their father that why we didn't have any other family members, but he হলো that we wished we hadn't, যে আমরা ভাবলাম যে এটা প্রশ্নটা না করলে সম্ভবত ভালো হতো। ওকে, he said it was all his fault, তিনি স্বীকার করলেন, তিনি বললেন যে as we didn't have any other family members within us, it's nothing but all his fault. Nobody will have to be blamed for that condition. Nobody is to be blamed for, right? বাবা বললেন এই জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না, not a person in the world will be blamed for, but it's only himself. He's the guilty person, right? He said that it was all his fault, তার নিজের দোষেই এই ঘটনাটা ঘটেছে। Claude and I didn't understand what he meant at the time because we were very very inexperienced, we were very that is আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, we were very inexperienced to understand that kind of feelings. বাবা যে কথাটা বললেন সেই ঘটনাটার যে কারণটা কি, তাই আমাদের বয়স ছিল খুব কম, we were so little to understand that kind of feeling, that kind of thing, সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না যে বাবা কেন বললেন যে তিনি একমাত্র কারণ, তিনি দোষী, তারই ভুলে তাদের ফ্যামিলিতে কোনো আর কেউ নেই, তারা মাত্র তিনজন। তখন Claude and I did understand what I meant. At that time, both of them couldn't understand their father. তার বাবার কথা তারা কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি তখন। এটা হলো ফার্স্ট ইউনিট। তবে ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট ইউনিট আমরা দেখলাম যে দুটি ছেলে, টু চিলড্রেন, ক্লড অ্যান্ড আয়ের যে আই কে, এখানে তার নামটা এখনো বলেনি, আমি তোমাদের নামটা বলছি ফিলিপা, বাট হার নেম ওয়াজ নট মেনশন ইয়েট। Her name will be mentioned in the course of the time, in the course of the story. তার নাম হচ্ছে ফিলিপা। আর এখানে তারা বাস করত সেই একটা এলিয়েনেটেড সেপারেটেড দ্বীপে। এই দ্বীপে তারা দ্বীপ থেকে যখন তারা শীতকালে যেত মূল ভূখণ্ডে, মেনল্যান্ডে, তখন সেখানে গিয়ে তারা খেলাধুলা করতো, দে প্লে উইথ দেয়ার children and as friends তারা সেখানে খেলতো। But when they return to their inland, তখন তারা কিন্তু they feel very much loneliness. এখন যখনই তারা অনুভব করছে তাদের এই একাকিত্ব, মাত্র দুজন, এবং তাদের বাবার সাথে খেলতে না, তিনি কাজ নিয়ে he was busy with his work, so তারা তাদের সময়টা তারা স্পেন্ড করতো মাত্র উইথ these two children, তারা মাত্র ওই দুজনের মধ্যেই তারা সময়টা অতিবাহিত করত।
এবং তাদের মধ্যে তারা খেলাগুলো করতো, সেই খেলাতে জাস্ট গেমস লাইক দ্য স্পোর্ট লাইক পাইরেট গেমস, রাইট, পাইরেট গেমস, দ্যাট ইজ এই ধরনের খেলা যে খেলাতে মানে খেলোয়াড়ের সংখ্যাটা বেশি হলে ভালো হয়। সেক্ষেত্রে তারা মাত্র দুজন, তাই এটা তাদের খুব কষ্ট হতো খেলতে, তারা খুব it was hard for them to play these kind of games and many other games where more than two players are required, কিন্তু তাদের ছিল না, তাই তাদের মনে একটা দুঃখ ছিল, এই দুঃখটা তারা কন্টিনিউয়াসলি এই দুঃখটা তারা সহ্য করে আসছে। বাট ওয়ান্স দে বাট ইট ইজ শিওর দ্যাট তারা যখন তাদের বাবাকে দেখছে কন্টিনিউয়াসলি, তারা কিন্তু উপলব্ধি করতে, তারা বাবাকে দেখে তারা বুঝতে পারছে না, দে কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আফটার হ্যাভিং সিন দেয়ার ফাদার দ্যাট he had any kind of relatives. It seems that he doesn't have any more relatives, right? তাকে থেকে মনে হতো যে তাদের তার বাবার তাদের আর কোনো ফ্যামিলি মেম্বার নেই, এবং এটা ভাবতে ভাবতে তাদের একদিন আবার তারা প্রশ্নই করে ফেললো তার বাবাকে যে কেন এটা হচ্ছে, কেন আমাদের সকলের কাছে আমাদের কেন নেই, বাচ্চা মনে এটা কিন্তু হয়। তাই তারা প্রশ্ন করলো, প্রশ্ন করার পরে তারা দেখলো, বাবা বললো, প্রশ্ন করার পর দেখলো যে তার বাবার মানে he became very unhappy, very sad, এবং তিনি বললেন, he answered that it was only his fault for having no any more family members, any more relatives, তাদের যে আর কোনো রিলেটিভস নেই তার জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী। এই কথাটা প্রশ্ন আসতে পারে যে শেষ লাইনে দিয়ে একটা প্রশ্ন হতেই পারে, Claude and I didn't understand what he meant. What was the thing what Claude and she didn't understand? কোন জিনিসটা, কোন কথাটা, তাদের বাবার কোন কথাটা সে এবং ক্লড বুঝতে পারেনি। না, উত্তরে কি হবে যে তার বাবা যখন বললো he said it was his fault, তার বাবা বললো যেটা একমাত্র আমার দোষ, সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা, সেই ভাষাটা, সেই কথাটা তারা, সেই লাইনটা তারা কিন্তু বুঝতে পারেনি। তারপরে আমাদের একটু শুরু হবে, সেখানে আমরা আরো গল্পটা সম্বন্ধে বুঝতে পারবো, এবং এটা ইটস a very fine story, though it's touching but it's a very fine story, and here we will understand the value of relationship, right? Here the প্রশ্ন আছে, comprehension exercise, choose the correct alternative to complete the following sentences. The keeper of the Big Half Moon lighthouse is Aunt Esther's father. The family moved over to the mainland in summer, spring, monsoon, winter. To the mainland itu tara winter, when all is frozen over, right? When asked about relations, father looked happy, angry, sorrowful, irritated, sorrowful. When they asked their father about their relations, their father looked very sorrowful. Okay. Next, fill the chart with information from the text থেকে এখানে নিয়ে তোমার তথ্যগুলো নিয়ে এটা ফিল আপ করতে হবে। নেম অফ দি আইল্যান্ডের কি নাম ছিল না, বিগ হাফ মুন, রাইট? এজ অফ ক্লডের বয়স ছিল কত? ক্লড দ্যাট ইজ দেখো দেওয়া আছে I am 11 years old, Claude is 12, তার বয়স ছিল 12. The game played by Claude and the narrator here is, তোমার নামটা জানতে পারবে, ফিলিপা, তার বোন। The game played by Claude and the narrator ছিল pirate games, right? এইগুলো state whether the following statements are true or false, provide sentences, বলো এটা ট্রু না ফলস, এবং তোমাকে একটা উত্তরের সপক্ষে তোমাকে হয় সেন্টেন্স লিখতে হবে, ফ্রেজ লিখতে হবে, ওয়ার্ডস লিখতে হবে in support of your answer, তোমার উত্তরের সপক্ষে। People felt that Claude and the narrator were lonesome in the island. People say failed. লোকেরা অনুভব করেছিল যে তারা were lonesome. Yes, it's right. এটা true হবে। Claude and the narrator quarreled. No, never. They never quarreled. দেওয়া আছে লাইনটা। Nobody on the mainland had relations. এরাও কিন্তু false. Nobody on the mainland had, না, সবাইকারই ছিল আত্মীয় স্বজন, শুধুমাত্র তাদের ছিল না, রাইট? সো আমাদের এই ফার্স্ট ইউনিট এখানে শেষ হলো। তোমাদেরকে একটা কথা বলি, যেটা তোমরা টেস্ট পরীক্ষাটা খুব মানে খুব ভালো করে দাও, ডোন্ট গেট টেন্সড,
এবং panic স্ট্রাইকের হয়েও না। Go to the exam hall with a very positive mind, and I hope that you'll be very successful. And okay, best of luck for your examination. How the way? Well, thank you very much.